This conference will now be recorded. Yes. Okay. So before starting our PEGA training, so first let me tell you what happens in our institute. Okay. So in our institute, we'll be having two types of PEGA programs. So PEGA regular program. Okay. This is one like PEGA regular program. And the next one is like PEGA mastery program. So generally you'll be getting messages on both the things, right, for any new batch updations. సో ఈ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్లు ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ లైక్ యాక్చువల్లీ తెలుగు బ్యాచ్ కదా సో లెట్ మీ ఇన్ తెలుగు సో పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే కన్సిడరింగ్ యూ పీపుల్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ పెగా అన్న పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ ప్రోగ్రాంలో జనరల్గా ఎవరెవరు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారంటే సో కంప్లీట్గా జీరో నాలెడ్జ్తో అసలు పెగా అంటే ఏంటో తెలియదు అన్న వాళ్ళు అవ్వాలి అండ్ మేబీ పెగాలోనే ప్రాడ్ సపోర్ట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ నుంచి పెగాను ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్లో చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పోజర్ అంత క్లియర్గా ఉండదు సో వాళ్ళు మొత్తం బేసిక్స్ అని నేర్చుకోవడం కోసం అగైన్ దే హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఓకే అండ్ మేబీ లైక్ 4 ఇయర్స్ నుంచి పెగలో వర్క్ చేస్తూ సో కైండ్ ఆఫ్ మేబీ స్క్రాచ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద కాకుండా సో లిటిల్ లిటిల్ డిఫెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ సో ఎక్స్పోజర్ రాని వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే కంప్లీట్గా జీరో నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు మొత్తం అన్ని రూల్స్ కవర్ చేస్తాం అన్ని డిస్కషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాంలో సిఎస్ఏ సిడబ్ల్ఎస్ఏ అనే 2 లెవెల్స్ మొత్తం కవర్ అవుతాయి సో వాట్ ఆర్ దీస్ 2 లెవెల్స్ అనేది బై ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గెట్ ఇట్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రాంలో కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ జీరో నుంచి కాబట్టి ఓకే సో విల్ బి ఈవెన్ కవరింగ్ యూ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్క్రమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో ఓకే అసలు రియల్ టైంలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఎలా జరుగుతాయి సో పెగా డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటాయి and this being regular program so we'll provide you class recordings okay daily class recordings system after each and every class actually e batch timings వచ్చేసి 6 p.m. IST to 7:30 p.m. IST okay so there will not be any change in batch timings and Monday to Friday okay Monday to Friday daily ఉంటుంది and Saturdays we will be available maybe for kind of mock interviews or maybe project reviews ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్ సెషన్స్ జరిగేవైతే మండే టు ఫ్రైడే 6 p.m. to 7:30 అండ్ టోటల్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మీకు గ్యారంటీగా 100+ లైవ్ అవర్స్ వస్తాయి ఓకే 100 లైవ్ సెషన్స్ జరుగుతాయి 100 అవర్స్ లైవ్ సెషన్ సో 100 అవర్స్ లైవ్ సెషన్ అంటే జనరల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 4.5 months జనరల్లీ ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 1.5 hour per day కాబట్టి సో దిస్ పర్టికులర్ బ్యాచ్ జనరలీ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 3 months ఓకే సో రెగ్యులర్ బ్యాచ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 hour per day బ్యాచ్ ఉంటుంది సో అదేంటంటే 4.5 months ఇది 1.5 hour కాబట్టి 3 monthsలో ఓవరాల్ కంటెంట్ ట్రస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ అయితే దట్ ఈస్ బైలింగ్వల్ యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో దిస్ విల్ బీ ఇన్ తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ and we'll be having pure English batches also that will run in our morning sessions. So this is our Indian evening kabatti. So we'll be having generally like bilingual batches. Okay. And in this particular 3 months, what as I'm telling you, complete CSA, CWSA level anni cover avutu untai. And after every class, you'll get class recording. Maybe today's class మీరు attend అయినా అవ్వకపోయినా soon after that you'll get recording and you can just watch that recording in your convenient time and ఈ particular batch వచ్చేసి will run both online as well as okay so people staying near to our institute they can come on and off also maybe కొన్ని డేస్ ఆన్లైన్ రావచ్చు కొన్ని డేస్ ఆఫ్లైన్ రావచ్చు మేబీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఆన్లైన్లో ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత ఆఫ్లైన్లో వస్తామన్నా కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు and ఈ particular recordings we will be given access till 1 year okay from today till next 1 year వరకు మీకు కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంది రికార్డింగ్స్ alone and recordings కాకుండా you will be given with daily class assignments okay after each and every class today so maybe ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తే on top of it you'll get n number of assignments also so you'll get almost like 120 plus or close to 130 daily assignments వరకు వస్తూ ఉంటాయి and you will be given like daily class theoretical plus practical documents practical PDF documents okay now and you will be given with topic wise interview question పెగాలో each and every topic కి బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ విత్ ఆన్సర్స్
పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. Okay, and you will be given like MCQ tests also for every 2 weeks. Okay, so from today next 2 weeks whatever the concepts we covered then with MCQ tests ఉంటుంది. And along with that you will be given like you will be scheduled with mock interviews also. For every 2 weeks every one of you will get one schedule. ఓకే, ఇండివిజువల్, దిస్ ఈస్ లైక్ వన్ టు వన్. జనరల్గా వన్ టు వన్ జనరల్గా ఇక్కడ చేయరు, గ్రూప్లో చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వీ విల్ బి గోయింగ్ లైక్ వన్ టు వన్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో విల్ ఈవెన్ టెస్ట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆల్సో. సో జనరలీ సమ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే, సో వీఆర్ వెరీ పూర్ అట్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్, వీ వాంటెడ్ టు టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ తెలుగు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ కొంతమంది ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ మీ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా సమ్ టైమ్స్ 10 years నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో అకార్డింగ్ టు దేర్ స్కిల్ విల్ టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకేనా, బ్రష్అప్ కోసం జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు, 5 years నుంచి వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే సో ఆ లెవెల్లో 3 years లెవెల్లో 4 years లెవెల్లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో యూ విల్ బి డన్ విత్ 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఆ 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద ఉంది, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ మీద ఉంటుంది, అండ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ మీద ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ దీస్ సెక్టర్స్, మేబీ మనం నేర్చుకునేది పెగా కదా, వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్ అనే క్వశ్చన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో యుల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బై ఎండ్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యుల్ బి డన్ విత్ 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఈ 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మేబీ డైలీ క్లాస్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ మీరు స్ట్రిక్ట్గా చేస్తే నో డౌట్ యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ 4 years ఆఫ్ పెగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్. సో మీలో చాలా మంది రీసెంట్ పాస్ అవుట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ లైక్ లాంగ్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. లాంగ్ గ్యాప్ వాళ్ళ థాట్ ఏంటంటే కోర్స్ మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత సో ఈ వాంటెడ్ టు షో సమ్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో 3 years ఆర్ 4 years ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్ చేయాలంటే జస్ట్ పేపర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. సో యూ షుడ్ గెట్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. ఈ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మెయిన్ ఎజెండా అనేది. సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్మెంట్స్ మేబీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఈ కరికులం మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే 100% యూ కెన్ యాక్ట్ లైక్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెవెల్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ సో రికార్డింగ్స్ ఒకటే 1 year ఉంటుంది. సో మేబీ డాక్యుమెంట్స్ వైజ్ అయినా ఇవన్నీ మీకు లైఫ్ టైం ఉంటాయి ప్రాబబ్లీగా. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, కన్సాలిడేటెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాము. సో దోస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ యూ ఫర్ లైఫ్ టైం. ఓకేనా. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ అనేది యూ కెన్ యాక్సెస్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ మొబైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈవెన్ ఫర్ దెమ్ యాక్సెస్ కోసం ఈవెన్ మొబైల్లో కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ జనరలీ టార్గెటెడ్ ఫర్ బిగినర్స్. అలా కాకుండా ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్. సో పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ టార్గెట్ చేసింది యాక్చువల్గా మేబీ లైక్ పెగా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి. సో ఈవెన్ టుడే చాలా మంది కాల్ చేసి వీ వాంట్ పెగా సపోర్ట్ అని అడుగుతూ ఉంటారు. సపోర్ట్ అంటే వాళ్ళు సమ్ మీన్స్లో జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయినారు. ఓకే, మేబీ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ప్రాక్సీ ఆర్ బ్యాక్ డోర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో సమ్ ఛానల్ నుంచి జాబ్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు. సో పర్ఫెక్ట్ ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో నేర్చుకోకుండా జాబ్లోకి వెళ్తే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఫర్ సర్వైవల్. సో వాళ్ళు జనరల్గా సో క్లోజ్గా ఉన్న పెగ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సపోర్ట్ కావాలి, సో ఐ పే దిస్ అమౌంట్, ఐ వాంటెడ్ యూ వాంట్ ఈ కంప్లీట్ వర్క్ అంతా చేయాల్సి వస్తుంది, ఇలా అంత వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఈవెన్ మీరు వాళ్ళ చుట్టూ 1 year 2 years తిరిగినా కూడా మనీ కాస్ట్ అవుతుంది కానీ సో యూ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, బట్ ఈ పెగా ప్రోగ్రాంలో మేజర్ ఎజెండా ఏంటంటే సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్స్. పెగా మీకు వచ్చి ఉంటేనే మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ రావాలి. ఓకే, సో మేబీ ట్రైన్డ్ ఎట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా బయట ఎక్కడైనా పర్వాలేదు, అండ్ పెగాలో వర్క్ చేసే వాళ్ళైనా వాట్ ఎవర్. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే 400+ రియల్ టైమ్ యూజర్ స్టోరీస్ చేయిస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్. This is completely practical program. Practical program ante you people should come here. This is running only offline. Okay, you people should come here with your laptop. So laptop తెచ్చుకున్న తర్వాత so we'll make you to work on this 400 real time user stories, and based on it జనరల్గా people 4 years 5 years level యాక్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్, అండ్ ఇది బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ దిస్ ఈస్ ఓకే, మరి దీనికి ఎలా అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే దీనికి ఎన్రోల్ అవుతారో పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
this we are giving it for free. మీకు ఎవరైతే ఎన్రోల్ అవుతున్నారు ఈ బ్యాచ్కి, దీనికి ఇది ఫ్రీగా కూడా ఇస్తున్నాము. బట్ ఇది మీకు అవసరం కూడా ఉండకూడదు. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇక్కడే చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ మేబీ క్లాస్లో జరిగే ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా, మేబీ అసైన్మెంట్స్ అయినా ఇవి చేస్తే దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. బట్ వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రీ, ప్రొవైడెడ్. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ ఎన్రోల్ అయ్యి నాకు ఇది ఫ్రీగా కావాలంటే కాదు, ప్రొవైడెడ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ బేసిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. బేసిక్స్ అంటే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్ విల్ టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ఎవ్రీ 2 వీక్స్ అనుకుంటున్నామా. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ అసైన్మెంట్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో డైలీ క్లాస్కి అసైన్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా, ఈ అసైన్మెంట్స్ ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తే ఈ పెగా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. ఓకే, సో ఈరోజు టుడే జస్ట్ జాయిన్ అయ్యి మేబీ మీరు నెక్స్ట్ 2 to 3 months అసలు ఏమి నేర్చుకోకుండా దిస్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ అంటే యూ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫిట్ ఫర్ దాట్. సో ఇంత కష్టపడి చేసేది మీకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ టైం. సో అందుకని ఈ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యి ఈ బేసిక్ క్రైటీరియాని యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తే దెన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ. అండ్ ఇక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేసే వాళ్ళకి అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్తో కూడా పని అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టార్గెటెడ్ ఫర్ అవుట్ సైడర్స్. మేబీ వేరే చోట ట్రైనింగ్ తీసుకుని వాళ్ళంత ఫెమిలియర్ లేకపోతే సో దే కెన్ జాయిన్ దిస్ వన్, వాళ్ళకి ఇది సజెస్ట్ చేస్తాం. సో మీ కేసులో దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. గెటింగ్ మై పాయింట్ రైట్? సో దిస్ ఈస్ బోత్ లైక్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. సో ఇది జాయిన్ అయ్యి మేబీ ఇది ఆఫ్లైన్ ఉంది కదా అనుకోని డౌట్ కూడా అవసరం లేదు. సో మేబీ ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయింది టుడే డెమో జాయిన్ అయ్యారు. సో జాయిన్ అయిందంతా నో డౌట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రెఫరెన్సెస్ మోస్ట్లీ. ఓకే, ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెల్ సాటిస్ఫైడ్తో ఉంటారు మన ట్రైనింగ్తో. సో మేబీ వాళ్ళు ఇక్కడ జాయిన్ అయినా ఇక్కడ జాయిన్ అయినా దే విల్ బి 100% సాటిస్ఫైడ్. ఐ నో దట్, ఐ గ్యారంటీ దట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు మోస్ట్లీ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దిస్ ఈస్ ఇనఫ్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ రిక్వైర్డ్, బట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ కాంప్లిమెంటరీ. అండ్ ఈ డ్యూరేషన్ 3 months ఉంటుంది. సో మేబీ అక్టోబర్ అనుకోండి దిస్ లైక్. సో మేబీ నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి అనుకుందాం. సో మేబీ జనవరి 31st కంప్లీట్ అయితే maybe if you are eligible for this program, you can enroll for this program in next 1 year also. సో జనవరి 31st ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది, సో నేను ఇందులో బాగా పర్ఫామ్ చేశాను, సో నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కావాలి, అర్జెంట్గా కావాలి, ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నాను, నేను రాలేను అన్నట్టు అనుకోవాల్సిన లేదు. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఎన్రోల్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. యూ కెన్ యూస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 year ఆఫ్టర్ యువర్ లైక్ ఎలిజిబిలిటీ. ఎప్పుడైనా వచ్చి మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ టు ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ బోత్ వీకెండ్ బ్యాచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైలీ బ్యాచ్. ఓకేనా. సో డైలీ అంటే అగైన్ మండే టు ఫ్రైడే, వీకెండ్ అంటే ఓన్లీ సాటర్డేస్. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అయిపోతారు, ఫ్రీగా మొత్తం అంతా నేర్చుకుంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది కూడా కాంప్లిమెంటరీగా తీసుకుంటారు, ఎవ్రీ సాటర్డేస్ వస్తూ ఉంటారు. సో దే విల్ ఈవెన్ కమ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఆల్సో జస్ట్ ఫర్ సాటర్డేస్ అండ్ దే విల్ ట్రావెల్ బ్యాక్. అండ్ ఇదంతా కూడా మీకు అవసరం లేకుండానే మోస్ట్లీ ఇక్కడ మొత్తం టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్? So any questions on this like entire discussion? So you are into this program now. Okay, we'll be starting like what PEGA is now. Okay, so far anyone, any question, any questions? In the process anta just online people please respond. Any questions, anyone? Clear? Yeah, in terms clear. of in terms of duration, maybe language, everything clear kada? Okay, fine. ఎనీవే మీకు రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి సో వన్ మోర్ టైం అయినా వాచ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో నౌ వీ షల్ స్టార్ట్ లైక్ పెగా రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వీ షల్ స్టార్ట్ లైక్ వాట్ పెగా ఈజ్. ఓకే, సో బిఫోర్ వీ స్టార్టింగ్, సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో వాట్ ఈజ్ పెగా? ఓకే, అసలు పెగా అంటే ఏంటి? Okay, you'll be having n number of questions in your mind like what PEGA is and how the salaries of PEGA will be and how the market of PEGA is today compared to any other technology. Okay, and what is BPM and how the opportunities in India, how it will be in onshore. So what about PEGA certifications? You people will have a lot of career gap, or you people will be like recent pass out. So are you really eligible for this PEGA or not? సో సమ్ పీపుల్కి ఏంటంటే ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది, బీటెక్ 2 yearsలో సారీ 4 yearsలో అవ్వాల్సింది 6 yearsలో, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ ఉంటారు. సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో లెట్స్ ట్రై టు గెట్ క్లారిటీ ఆన్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ వెరీ basic question, what is PEGA? So the simple answer for this is PEGA is used for developing web application.
So what is web application? జనరల్గా వాట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్? సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో షాపింగ్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సో ఆటోమేటిక్ amazon.com నాకు యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎ పేజ్, రైట్? యుల్ గెట్ ఎ పేజ్ అండ్ మేబీ ఇట్ మైట్ ఆస్క్ యూ ఫర్ లాగిన్. సో మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కదా, పెగా హోమ్, సారీ, అమెజాన్ హోమ్ వస్తుందా? సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్ వస్తుందా? రాదు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్? ఫస్ట్ అంతా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది అమెజాన్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి ఫ్రంట్ ఎండ్, ఇవంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ కదా. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ దాట్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్టా కదా క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దే ఆర్ అగైన్ వ్యాలిడేటింగ్. సో వన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ and collection of back-end design, collection of database design, అంతే కదా. సో యు ఆర్ ఎన్ డెవలపర్ ఇన్ అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్ అంతా జావాతో డెవలప్ అయిందని అనుకుందాం. ఓకే, యూ టేక్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ ఫేస్బుక్ అంతా .NETతో డెవలప్ అవుతుందని అనుకోండి. యూ టేక్ సంథింగ్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్, ఇదంతా పైథాన్తో డెవలప్ అవుతుంది అనుకోండి. అండ్ సంథింగ్ లైక్ RBI application which is completely running on PEGA అనుకుందాం. ఓకే, సో జనరల్లీ టు డిజైన్ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సమ్ టెక్నాలజీ కావాలిగా. అమెజాన్కి జావా, ఫేస్బుక్కి .NET, మేబీ ఆర్బీఐకి పెగా, వాట్ ఎవర్, సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్కి ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూఐ స్క్రీన్స్ ఉండాలి. సో దీనికి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, దీనికి ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ మనం డిజైన్ చేసేది విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ HTML ఆర్ CSS. ఓకే, and maybe if front end screen could display అవుతుంది, if I am trying to log in, it has to hit the server, and in this process it has to hit the database and then validate కదా. So అంటే to design one web application, 3 layers are important. So this is like UI layer, front end layer అంటారు, back end layer and database layer. Okay, for every web application you may require 3 layers: front end layer or UI layer, back end layer or business logic layer, and database layer. So ఈ 3 things ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి we can design one web application, అంతే కదా. So finally what I mean to say is PEGA is used for developing web application. Generally to design web application we require 3 layers. ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసే బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్కి జావా ఆర్ పైథాన్ ఆర్ .NET ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం అంతా సేమే. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవరివేర్ HTML ఇవే ఉంటాయి, అండ్ డేటాబేస్ మొత్తం మేబీ ఒరాకిల్, MySQL ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, సో using PEGA, if you wanted to develop an application, you need not understand front end technologies at all. You need not understand back-end technologies at all. You need not understand database part also. జనరల్గా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే నో డౌట్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీరు HTML కోడ్ రాయాలి, నో డౌట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ CSS స్టైలింగ్ పార్ట్, నో డౌట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్ స్క్రిప్టింగ్ ఆల్సో. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ వైజ్ మేబీ జావా యూస్ చేసో పైథాన్ .NET ఏదో ఒకటి యూస్ చేస్తేనే వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్ యూస్ చేయాలి. బట్ యూజింగ్ పెగా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఏమీ అవసరం లేదు, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా మీరు ఫిజికల్గా ఏమీ కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ డేటాబేస్ లేయర్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్ where all UI related technologies, backend part and database part included. Okay, finally అర్థమవుతుందా? So finally using PEGA you can design one web application and there will not be any coding at all. అదే కదా దాని మీనింగ్. సో there will not be any coding at all. సో మీ మైండ్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చిందో? చాలామంది ఏమనుకుంటారు, I don't want to do coding. Okay, so here to answer your question, PEGA is like automated without any kind of coding. And in interviews they will not ask you any question related to front end technologies, they will not ask you any question related to back end or even database part. How do you implement a requirement, ఇలాంటిది అడుగుతూ ఉంటారు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసాం అనుకోండి. Okay, I'll explain this sometime later. So finally using this PEGA all these things are automated, and this is automated with something called Java in the background. ఓకే, పెగా అనేది ఒక టూల్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేట్ అయింది అనుకుంటున్నాం కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒక టెక్నాలజీతో ఉండాలి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జావా.
సో మీరు అవుట్ సిస్టమ్స్ అనే టూల్ విన్నారా? అవుట్ సిస్టమ్స్ వినలేదా? సో అవుట్ సిస్టమ్స్ అనేది కూడా ఒక ఆటోమేటెడ్ టూలే విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ డాట్ నెట్. జనరల్గా డాట్ నెట్కి సో క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి, అందుకని అదంత హిట్ కాదు. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక జావా అయితే ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్, దట్ అప్లికేషన్ కెన్ బి యూస్డ్ ఎవ్రీవేర్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తాను, అది నేను ల్యాప్టాప్లో యూస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలి, మొబైల్లో యూస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండాలి, స్మార్ట్ వాచెస్లో అప్లై అవ్వాలి, వాషింగ్ మిషన్ స్క్రీన్స్ మీద అవ్వాలి, కార్లో డిస్ప్లే అవుతున్న స్క్రీన్స్ మీద. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పని లేకుండా జావా విల్ వర్క్ అవుట్. అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టూల్స్ అన్ని జనరల్గా జావా మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆన్ ఎవ్రీ ఓఎస్ ఆర్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ డాట్ నెట్ ఇవన్నీ అంత వైడ్లో లేదు. సో పెగా ఇస్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ జావా. అండ్ ఈ పెగా అనేది రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయిన టూల్ కాదు, మీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1980s ఉంది పెగా అని స్టార్ట్ అయింది. సో వెన్ దిస్ పెగా గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళందరూ సి లాంగ్వేజ్తో డెవలప్ చేశారు. స్లోలీ దే అప్గ్రేడెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ జావా యాజ్ దర్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో అంతేగాని మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో జావా గురించి అవసరమే లేదు, ఆల్రెడీ జావా అంతా ఆటోమేట్ అయిపోయింది కదా. యూ నీ నాట్ డూ ఎనీ ఫిజికల్ కోడింగ్ దేర్. Okay, and coming to front end part, so web application can be designed using pega, where it will be using like HTML5 as the latest. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా హెచ్టిఎంఎల్తో అనుకున్నాం కదా, సో హెచ్టిఎంఎల్లో కూడా లేటెస్ట్ ఏంటంటే HTML5. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ డిజైన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఈజీలీ. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా మనం సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. Front end wise, if you wanted to include an image, drag and drop. If you wanted to show a video, drag and drop. Okay, and back end Java కూడా automatically generate అవుతుంది, database queries కూడా automatically generate అవుతాయి. So you don't require any kind of physical coding, and you don't require any such prerequisites also. అంటే ఇప్పుడు మీరు పెగా డెవలపర్ అవడానికి నాకు జావా రాదు, హెచ్టిఎంఎల్ రాదు, డేటాబేస్ రాదు అని వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నో సచ్ prerequisites at all. Getting my point? Okay. So finally, if you wanted to design one web page like this, so ఈ వెబ్ పేజ్లో మీకు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, అవునా, మేబీ ఒక వీడియో కనిపిస్తుంది, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ బ్లూ కలర్ హెడర్ అండ్ ఇమేజ్ అండ్ అండ్ యారో, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫామ్ కలెక్షన్ లాగా ఉంటుంది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్ మీరు డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే, ఓకేనా, సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైల్స్, validations, okay, and some kind of alignments ఇవన్నీ. బట్ పెగాలో I can design one web page by simply drag and dropping. Okay, by simply drag and dropping. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు సపోజ్ టుడే మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, మేబీ టుడే మీరు సిటిఎస్ అనే కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. సో డే 1 మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో ఎంప్లాయీ ఐడి జనరేట్ అయిన తర్వాత మీరు స్ట్రైట్ అవే ప్రాజెక్ట్లోకి మ్యాప్ అవ్వరు, విల్ బీ ఆన్ బెంచ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. సో తర్వాత మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తారు, మేబీ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ సిటీ బ్యాంక్, ఇలా ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అసైన్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మీకు ఒక క్లయింట్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు, 1 2 3 ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్ ఐడితో మనం లాగిన్ అయ్యి ఇదంతా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ లాగా మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. I'll explain this Scrum methodology slowly. So maybe if this is your requirement, so here you can understand an image occupying maybe like 20% space ante kada, avuna kada, and this also might be like 20% space. So remaining 80% space lo you have to make one form created, and దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ ఈ పర్టికులర్ లేబుల్ బోల్డ్లో ఉండటం, అండ్ దీన్ని మ్యాండేటరీ స్టార్ మార్క్తో ఉండటం, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ హోల్డర్తో ఉండటం, ఓకేనా. అండ్ అండ్ హియర్ ఐ కెన్ డిస్ప్లే ఇట్ లైక్ 2 in 1 రో, అంటే ఇది 50 ఇది ఈక్వల్ సైజ్లో ఉందా. Here you can see something like 3 in 1 row. No? Here you can see 2 in 1 row, right? Maybe 1 in 1 row, and again 3 in 1 row. Okay, so ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాల్సి వస్తే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ ఒక స్క్రీన్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్ ఇమేజ్, ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అన్ వీడియో, ఐ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ సంథింగ్ లైక్ టెక్స్ట్ బాక్స్, మేబీ రేడియో బటన్, ఇవన్నీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఈ స్క్రీన్ మీకు అల్టిమేట్గా 1 బిలో అనదర్ లాగా వస్తుంది. 1 బిలో అనదర్ అంటే ఈ స్క్రీన్లో మీరు డ్రాప్ చేసింది ఏదైనా 100% స్పేస్ తీసేసుకుంటుంది. ఇమేజ్ ఆల్సో విల్ షో 100% width. సో వన్ వీడియో ఆల్సో 100% width,
అండ్ నెక్స్ట్ యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ఇమేజో వీడియోనో హౌ టు మేక్ ఇట్ లైక్ 20% అప్లికబుల్, హౌ టు డిస్ప్లే దీస్ టు సైడ్ బై సైడ్, హౌ టు డిస్ప్లే 4 in 1 row, హౌ టు డిస్ప్లే 10 in 1 row. ఈ అలైన్మెంట్స్ చాలా చాలా క్లియర్గా తెలియాలి. సో ఫైనలీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈస్, ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేయటం అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అని అనుకుంటున్నాం. సో అంటే దాని మీనింగ్ పెగ అనేది అంత ఈజీ కాదు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయటమే కదా ఏముంటుంది అనుకుంటారు చాలామంది. సో పెగ అంత ఈజీ కాదు, బట్ కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ ఈజీ. సో పెగాతో కాకుండా ఏదైనా కంపేర్ చేసుకోండి, సేల్స్ ఫోర్స్, జేపీనో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కంపేర్ టు అదర్ థింగ్స్ పెగా ఈజ్ ఈజీ, బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ లాట్ ఆఫ్ లాజికల్ థింకింగ్. సో ఈ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ పర్సంటేజెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో. పెగలో 3 years 4 years నుంచి జెన్యున్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఎవ్రీ స్టైల్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ చేయలేకపోతున్నారు. సపోజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద విడ్త్ సైజ్, దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. అండ్ మేబీ దీని మీద నేను మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయటం ఈజీ బట్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్, you have to take care of styles, and most important thing you have to take care of validations. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర 1 2 3 అని ఎంటర్ చేస్తే కరెక్టా? ఇమ్మీడియట్లీ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్, రైట్? ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు సింపుల్గా మనకి ఒక స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చేస్తారు, బట్ మీకు ఎక్కడ కోడింగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇదే స్క్రీన్ని నేను రెగ్యులర్గా చేయాల్సి వస్తే, ఇప్పుడు ఏంటంటే పెగాలో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి చేస్తామని క్లారిటీ ఉంది. పెగా కాకుండా రెగ్యులర్గా చేయాల్సి వస్తే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ 1 line ఆఫ్ కోడ్ ఫర్ దిస్ ఇమేజ్. ఓకేనా, దీనికి సమ్ కోడ్ రాయాలి, దీనికి సమ్ కోడింగ్ రాయాలి, మేబీ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్కి సమ్ కోడింగ్ రాయాలి. సో అంటే ఎవ్రీ స్మాల్ చేంజ్కి యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ విత్ కోడింగ్. బట్ పెగాలో కోడింగ్ వైజ్ ఉండదు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయటమే, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకేనా, కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు let me show you one small thing. Suppose ఇది ఒక అవుట్పుట్ స్క్రీన్ where we are collecting some kind of bank details. సో ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ చేస్తున్నాను, 1 2 3 అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను బ్యాంక్ ఐడి. సో ఆ బ్యాంక్ ఐడి ఎక్కడ ఉంది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెర్చ్ లైక్ 1 2 3 4, క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ బటన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవునా కదా? అంటే ఫస్ట్ మీరు యూఐ పార్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. యూఐ పార్ట్లో ఏం చేస్తున్నాము, బ్యాంక్ ఐడి అండ్ అకౌంట్ క్రియేషన్ డేట్ అనే 2 fields తీసుకున్నాం, ఒక బటన్ తీసుకున్నాం. మేబీ ఈ పర్టికులర్ బటన్ అనేది మేబీ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ చెక్ బాక్స్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఫర్దర్ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా సో ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి ఓకే, ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి యూ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్, okay, you'll simply click on place and take one checkbox like this. సో క్లాస్లో చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? సో లాస్ట్లో చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తుందా? సో చెక్ బాక్స్ యాడ్ చేయడం మనకి ఎంత టైం పట్టింది? హార్డ్లీ 5 seconds, అంతేనా? టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ యాక్సెప్టెడ్, ఇలా మీకు నచ్చిన లేబుల్ ఇవ్వండి, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో ఈ చెక్ బాక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి హార్డ్లీ 5 seconds టైం పట్టింది అంతే. సేమ్ ఇదే రిక్వైర్మెంట్ మనం రెగ్యులర్ వేలో చేయాల్సి వస్తుంది, మినిమం 10 to 15 minutes టైం పడుతుంది. సో అంటే ఈ హోల్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయడానికి రెగ్యులర్గా 2 days టైం తీసుకుంటే పెగాలో వీ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ ఇన్ 4 hours ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఫాస్టర్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, వేర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ కోడింగ్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజీగా చేస్తూ ఉంటారు. సో గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇఫ్ యూ గాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ టు డిజైన్ సచ్ వెబ్ పేజ్, ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్ ఆల్సో, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ పేజే తీసుకోండి. అమెజాన్ వెబ్ పేజ్లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా అన్నీ అడుగుతుంది, అండ్ లాస్ట్లో దేర్ మస్ట్ బి ఎ బటన్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్, అంతేగా? సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ అనే బటన్ లా ఉండాలి. సో ఈవెన్ ఫర్ దిస్ ఒక బటన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేస్తాం, ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ జనరల్ ఏం జరగాలి చెప్పండి? జనరల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఫస్ట్ ఒక వెబ్ ఫామ్ ఉంది,
సో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఒక బటన్ కూడా ఉండాలి. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ జనరల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమై ఉండాలి? It will ఎక్కడ? get stored in the database. So it has to be stored into database table. Great. So this is generally one backend requirement. ఇంకేముంటుంది generally? So you might even get one email, right? అవునా కదా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నట్టు ఒక ఈమెయిల్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అంటే ఆఫ్టర్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఏ బటన్ తీసుకోవడం ఈజీ. బటన్ క్లిక్ చేస్తే వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నౌ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఫర్ దిస్ జావా కోడింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక వెబ్ పేజ్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. సో అన్ఫార్చునేట్లీ డేటాబేస్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. Database will understand only SQL queries. Okay, so if this is your Amazon project which is running on Java, and if this is your Flipkart project, okay, now Flipkart project which is running on Python. So these are like backend technologies, something. And for this project, no doubt there must be one database, and for this project no doubt there must be one front end part. So every technology, backend technology ఏదైనా front end మాత్రం every time HTML and CSS, you know that. And backend కూడా every time it will be database only, where it supports only SQL queries. సో మేబీ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాజెక్ట్లో రన్ చేస్తే సో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ జనరేట్ అలా చేయాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ కావాలి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పెగా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ కావాలంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కావాలన్నా కూడా డేటాబేస్. సో వరల్డ్లో ఎన్ని బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నా ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రం బ్యాక్ ఎండ్ మాత్రం ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. సో అందుకని చాలా మంది ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, సో లెర్న్ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ లెర్న్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ పార్ట్. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్నారు, ఒక 2 months 3 months నేర్చుకున్నారు, మర్చిపోయారు. ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత అయినా కొత్త టెక్నాలజీస్ రావచ్చేమో కానీ సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ మాత్రం మారదు. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. పెగాలో బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్లో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. సో అవర్ పెగా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ జావానే కదా. సో దేర్ మస్ట్ బి ఆటోమేటెడ్ జావా కోడ్ టు బి జనరేటెడ్ టు జనరేట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. అంటే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి, అండ్ ఈవెన్ హెచ్టిఎంఎల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే హెచ్టిఎంఎల్ పార్ట్ కూడా జనరేట్ అయిపోయింది. సో జనరల్గా దీన్ని యూనివర్సల్ టెక్నాలజీస్ అంటారు, దీన్ని యూనివర్సల్ టెక్నాలజీ అంటాం. ఫైన్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిజిస్టర్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? మేబీ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్. సో ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో జావా కోడ్ కావాల్సిందే కదా. సో బ్యాక్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో మీరు పెగా ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, బ్యాక్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. బ్యాక్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ జనరల్గా మేబీ ట్రిగ్గరింగ్ అన్ ఈమెయిల్, and sometimes routing this item to another work basket. Let me explain you a little clear. Suppose general backend requirements ఎలా ఉంటాయంటే send email లాగా ఉంటుంది, ఓకేనా. అండ్ another backend requirement might be like storing details into database table, and another backend requirement might be sending an SMS, అవునా. another backend requirement might be sending this for approval, managers approval కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళారు, నేను ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్ అనుకోండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు క్లర్క్ ఏం చేస్తాడు, జనరల్గా ఒక కస్టమర్ రిజిస్టర్ చేస్తాడు. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత వెయిట్ ఫర్ 3 working days అంటామా. ఆ 3 working days ఏమవుతుంది, సో మై డెప్యూటీ మేనేజర్ అండ్ అదర్ మేనేజర్ అప్రూవల్స్కి వెళ్ళాలి. అంటే నేను క్రియేట్ చేసే ఒక ఫ్లో ఆర్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మా మేనేజర్ వర్క్ లిస్ట్లోకి ఆర్ వర్క్ బాస్కెట్స్ పుష్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ బ్యాక్ అండ్ టాస్క్స్. ఓకే, సో any kind of backend tasks you no doubt require Java, but ekkada Java code రాయాల్సిన అవసరం లేదు. there will be automated methods. okay, so email send చేయడానికి రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్ ఏది రెడీగా ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఫర్ స్టోరింగ్ డీటెయిల్స్ ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ దట్ రెస్పెక్ట్ టు జావా కోడ్. ఫర్ ఎవ్రీ ఆఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దాట్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐల్ షో యూ విత్ వన్ నేమ్, send email notification. సో ఈ నేమ్తో సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ సీ వన్. బై ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ కదా. సో ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ సీ సంథింగ్ లైక్ జావా యాజ్ లైక్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ యూ విల్ సీ ఎంటైర్ జావా కోడ్. అంటే ఒక ఈమెయిల్ కంపోజ్ చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో నెససరీ జావా కోడ్ అంతా రెడీమేడ్ ఉంది మనకి.
Getting my point? So ఈ particular Java code గురించి you need not bother about. So you may or may not understand this. No one will bother about whether you know this or not. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది. సిమిలర్గా ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ జనరేట్ అవ్వడానికి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ జావా కోడ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూస్లో కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ జావా కోడ్ ఫర్ ఈమెయిల్ ట్రిగరింగ్ అని అడగరు, ఎందుకంటే అదంతా రెడీగా ఉంది కదా. సో సినారియోస్ అడుగుతారు. సినారియోస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు send an email to respective email person here. How to do this అని అడుగుతారు. Getting my point? How to do this అని అడుగుతారు. And if I click on register button, so what I have to do is customer ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాడు కదా ఇక్కడ. If I click on this mobile number, I have to check whether this mobile number is already registered with our database or not. How to do this అంటారు. So can you please write SQL query? Can you please write Java code అనే questions ఉండవు. So you are supposed to understand on button click what will you do అనేది తెలియాలి. So to answer this question ఏం చేస్తారు? So you should say that there is something already ready made with the name called send email notification. So I'll use this on this button click అని చెప్పగలిగితే చాలు. Getting my point? On this button click, just for sending an email, go for send email notification. Okay, suppose you put on button click, maybe I have to get a pop-up. Okay, I have to get a pop-up. Suppose ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ నాకు ఒక పాపప్ రావాలి ఆస్కింగ్ ఫర్ ఓటీపీ. అంతే కదా? అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఏమవుతుంది, నాకు ఒక పాపప్ వస్తుంది అంతే. బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ కస్టమర్కి ఓటీపీ వెళ్ళాలిగా. సో హౌ డూ యూ సెండ్ వన్ ఓటీపీ? ప్లీజ్ రైట్ జావా కూడా అని అడగరు. సో వాట్ యూ విల్ డూ? సో యూ హ్యావ్ టు సే వాట్ ఎవర్ రెస్పెక్టివ్ థింగ్స్ ఆర్ రెడీ. అది ఎక్కడ కాల్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి అంతే. సో పెగా ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ లాజికల్, చాలా చాలా లాజికల్. సో చాలా టఫ్గా ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా ఈజీ అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ పెగా ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ కంపేర్ టు ఎనదర్ థింగ్ ఈజీ. కంపేర్ టు థింగ్ ఏదైనా తీసుకోండి. మేబీ మీరు పెగాలో మంత్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఏదైనా జాబ్లో కానీ ఎక్కడైనా. సో డిఫికల్ట్ ఫేస్ చేశారు. తర్వాత ఇది కష్టంగా ఉంది, మేబీ మా ఫ్రెండ్ సేల్స్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, వాడికి వర్క్ తక్కువగా ఉంటుంది, నేను అటు వెళ్ళిపోతాను అనుకుని ట్రై చేస్తే వెళ్ళొచ్చు మీరు. సో వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు పెగా. అల్టిమేట్గా మళ్ళీ తిరిగి పెగాకే వస్తారు. ఓకేనా? గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఫైనల్లీ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్ అండ్ జావా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓఓటీ, అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ రెడీమేడ్. ఓఓటీపీ అంటే మిక్స్డ్ లింక్ అది తెలియదు. అండ్ మేబీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద డీటెయిల్స్ ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్. సో డేటాబేస్ టేబుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీసే కదా. సో జనరల్గా డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. పుల్లింగ్ అవుట్, అప్డేటింగ్, ఇన్సర్టింగ్, మేబీ డిలీటింగ్ ఇలా. సో హౌ టు జనరేట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ టు పుల్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అని అడుగుతారు. సో ఫర్ దాట్ ఇక్కడ ఏ రెస్పెక్టివ్ థింగ్ యూస్ చేయాలి? సో మేబీ టు డిలీట్ ఏ రికార్డ్, వాట్ మెథడ్ యూ విల్ యూస్? టు సెండ్ ఈమెయిల్ ఫర్ ఆల్ మై బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్, సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్? ఇలాంటి సినారియోస్ అడుగుతారు, అంతేగాని డోంట్ బాదర్ ఎనీథింగ్ ఫిజికల్ కోడింగ్. So finally, we're understanding using PEGA. Complete front-end part is ready-made. Java part is ready-made, and even database part is also ready-made. Okay, and మీరు ఎక్కడ ఫిజికల్గా ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ నో. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ నో అంటే సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి కదా. సో ఈమెయిల్ మేబీ ఈ పర్సన్తో పాటు వాళ్ళకున్న మేనేజర్కి కూడా ట్రిగ్గర్ అవ్వాల్సి వస్తాయి. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వన్ పర్సన్కే కదా, 2 పర్సన్స్కి ఎలా చేయాలో తెలియాలిగా. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ జావా కూడా ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియాలి. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలియాలి, బట్ ఎక్కడ మీరు ఫిజికల్ కోడింగ్ చేయరు అంతవరకు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, డేటాబేస్ టేబుల్ ఒక రికార్డ్ యాడ్ అవ్వాలి. సో మేబీ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ డేటాబేస్ టేబుల్ రికార్డ్ యాడ్ అవ్వడానికి 1 అవర్ టైం పట్టింది అనుకోండి. సో అగైన్ యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ హ్యాస్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్, రైట్? బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం చెక్ చేయాలి మీరు? ట్రేసర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసి డీప్ చేసి వాట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ గెటింగ్ జనరేటెడ్ నౌ. ఓకే, హౌ మెనీ milliseconds time it is taking up, why it is taking this long time. సో ఇవన్నీ కంపేర్ చేయాలి.
సో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్, డేటాబేస్, జావా పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలియాలి, బట్ ఎక్కడ రాయర్ కోడింగ్ వైస్. ఓకే. So finally, PEGA is one automated tool where everything required is automated. Fine. And to be more particular, PEGA is used for developing internal applications. మన ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? యూజింగ్ PEGA you can develop web application కదా. అండ్ నౌ మోడిఫైడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే యూజింగ్ PEGA you can develop internal application. So what do you mean by internal applications? సపోజ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు, ఆర్ సంథింగ్ అబౌట్ సిటీ బ్యాంక్ ఏం చేస్తారు, గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారు, www.citibank.com అని సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? అండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మేబీ నేను ఇండియా నుంచి సెర్చ్ చేస్తే, ఆస్ట్రేలియా నుంచి సెర్చ్ చేసిన సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా. వై? బికాస్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళు ఇంటర్నెట్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, పబ్లిక్ డొమైన్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు, సో దట్ ఎవ్రీవేర్ సేమ్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మేబీ మీరు సిటీ బ్యాంక్ అంటే బ్రాంచ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. సో బ్రాంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మేబీ ఎంట్రీ దగ్గరే, సో మేబీ ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఆర్ సమ్వన్ దిల్ స్టాప్ యూ, దిల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ. సో యూ కెన్ సే లైక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ క్రెడిట్ కార్డ్, మేబీ నాకు లోన్ కావాలి, బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 1 ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, go to counter number 2 if you wanted to go for account creation, go to counter number 3 for loans, go to counter number 4 for cashier. ఇలా ఉంటాయా? సో అంటే ఈ పర్టికులర్ 4 or 5 అప్లికేషన్స్ కూడా సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళవేనా? అంతే కదా. అంటే సిటీ బ్యాంక్కి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ పోస్టెడ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్, అంతే కదా. అండ్ ఈ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి యూ యాజ్ ఏ కస్టమర్ కెన్ యూ యాక్సెస్ దిస్. సో ఇక్కడ ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారో అందులో ఉన్న బ్యాంక్ ఎంప్లాయీసే, అంతే కదా. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అండ్ దట్ టు ఈ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కూడా మేబీ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే నో. సో అంటే దేర్ విల్ బి సర్టెన్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఎట్ దట్ సర్వర్ లెవెల్, అండ్ దట్ టు ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్, అంతేనా. Internal employees. These type of applications are called intranet applications, and these applications are called internet applications. Internet and worldwide, intranet and only at server level. So finally what I mean to say is using PEGA you can develop web application. Adi mana actual discussion. But ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే యూజింగ్ PEGA you are developing internal applications of any organization. This is what finally I mean to say. So every organization ki no doubt ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, n నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో PEGA ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వై ఓన్లీ ఇంటర్నల్? కాంట్ వి డెవలప్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పాసిబుల్. PEGA యూజ్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్స్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు, but no client today is choosing PEGA for their external websites design. Only internal applications మాత్రమే డిజైన్ చేస్తారు. Why అనేది you'll come to know after few classes. So when we are discussing about PEGA license, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఇది ఎంత కాస్ట్లీగా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేయడానికి అనేది అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఐకియాకి వెళ్ళారు అనుకోండి. ఐకియాలో మీరు ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పర్సన్ స్టోర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. సో మీరు ఐకియాకి వెళ్ళిన తర్వాత మేబీ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మేబీ కౌంటర్ నెంబర్ 1కి వెళ్తే కైండ్ ఆఫ్ బిల్లింగ్ అయినా ఉండేది, ఓకేనా. మేబీ బిల్లింగ్ ఉండొచ్చు. బిల్లింగ్ తర్వాత మేబీ యుల్ గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 2 ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ డెలివరీ, అండ్ మేబీ దేర్ విల్ బి కౌంటర్ నెంబర్ 3. 3 days 2 days తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఐ వాంట్ ఇట్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్ వచ్చా, ఓకేనా. సో అంటే విత్ ఇన్ ఐకియా దేర్ ఆర్ లైక్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. ఆల్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి వర్క్డ్ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ. యూ యాజ్ ఏ కస్టమర్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. సో ఇవన్నీ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, బట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయా. సో ఇప్పుడు ఐకియాలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ అందరికీ శాలరీ మేనేజ్మెంట్కి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందా, వాళ్ళ డైలీ అటెండెన్స్ చెక్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందా,
ఆర్ మేబీ వాళ్ళ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందో, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ అప్లికేషన్స్ మొత్తం డెవలప్ చేయడానికి పెగా యూస్ చేస్తున్నాము, నాట్ లైక్ మెయిన్ వెబ్సైట్. ఓకేనా, ఫైన్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ విత్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలని అనుకుంటే జనరల్ ఏం చేస్తారు? ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్, ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్లో సో మేబీ షార్ప్ 10 o'clock 11 o'clock ఒక తత్కాల్ టికెట్ కోసం ట్రై చేస్తారు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మేబీ 10 o'clock 11 o'clock మీరు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కెన్ యూ 100% గ్యారంటీ వెదర్ ద టికెట్ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్ ఆర్ నాట్? 100% గ్యారంటీ చెప్పగలమా? లేదు. అండ్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్ మినిమం మీకు 2 to 5 minutes టైం అయినా పడుతుంది. అండ్ 100% గ్యారంటీ అనేది అయితే చెప్పలేము. అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా తత్కాల్ కౌంటర్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా తత్కాల్ కౌంటర్కి వెళ్తే సో అక్కడ మేబీ 100% కన్ఫర్మేషన్ ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి, అంతే కదా. సో ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ హోల్ ప్రాసెస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ వెరీ వెరీ లెస్ టైం, 10 secondsలో అయిపోతుంది, హార్డ్లీ 10-15 secondsలో అయిపోతుంది. సో అంటే ఈ అప్లికేషన్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. అండ్ ఇక్కడ తత్కాల్ కౌంటర్లో ఎంప్లాయీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు యూస్ చేసే అప్లికేషన్ రెండు డిఫరెంట్ కదా. సో అంటే దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ జనరల్గా ఎలా ఉంటాయంటే మీరు చూస్తే దిస్ విల్ బి లైక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్. మీరు ఎప్పుడైనా చెక్ చేసి ఉండుంటే సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ వాళ్ళు యూస్ చేసేవన్నీ జనరల్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా ఉంటాయి. సో ఈ ఐఆర్సిటీసీ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి లైక్ మచ్ కలర్ఫుల్, మన చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ లైక్ లోడెడ్ విత్ ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్. ఎందుకు? ఇది పబ్లిక్లో హోస్ట్ అయింది కాబట్టి చాలా నీట్గా ఉండాలి, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ యూజింగ్, రైట్? ఓన్లీ హార్డ్లీ ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఎంప్లాయీసే యూజ్ చేస్తారు. ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేయడానికి ఈ అప్లికేషన్లో అన్ని స్టైల్స్ యాడ్ చేయడం వేస్ట్గా. స్టైల్స్ ఎక్స్ట్రాగా స్టైల్స్ యాడ్ చేస్తూ నో డౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్, కానీ ఇది అంత కలర్ఫుల్గా ఉంటే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ వస్తుందా? నో, రైట్? సో దీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ బిజినెస్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు లోన్ కావాలనుకోండి, జనరల్గా ఏం చేస్తారు? మేబీ నేను ఒక బ్యాంక్లో వర్కింగ్ అనుకుందాం, మీకు ఒక లోన్ కావాలంటే ఒక రిప్రజెంటేటివ్ మీ దగ్గరికి వస్తారు, మీరు బ్యాంక్ రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలా మీ ఆఫీస్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ వస్తారు. ఆ రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ యూ. సో మేబీ ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయమంటారు అండ్ హీల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ పే స్లిప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వన్స్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ డన్ హీల్ గో బ్యాక్ టు బ్యాంక్, మళ్ళీ బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి అండ్ ఈ అప్లికేషన్ మీద వాటి డేటా అంతా ఎంటర్ చేయాలి, అవునా? అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఓన్లీ హీ కెన్ యాక్సెస్, అండ్ దట్ టు దీనికి అంత కలర్ఫుల్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి ఎన్ని లోన్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాడికి అంత బిజినెస్, ఎన్ని క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్, ఎన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత బిజినెస్. సో దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ లైక్ business processing applications. Get my point? So all these applications are like business processing applications. And any of the tool which is used to automate these business processing applications, దాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎనీ ఆఫ్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఆటోమేట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, దాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటారు, షార్ట్కట్లో BPM. Okay, so finally PEGA is one BPM tool. Okay, PEGA is one BPM tool where it concentrates more on internal applications only. Okay, internal applications only. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అని తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఐకే అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఐకే అంటే మొత్తం రీటైల్ కదా, అదంతా మేబీ ఈ కామర్స్, రీటైల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అంటే రీటైల్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఐకియా పెగా యూస్ చేస్తున్నట్టేగా, పెగా యూస్ చేస్తున్నట్టే కదా. అండ్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్ తెలుసు కదా మీకు. స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్లో ఇంటర్నల్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, క్రెడిట్ కార్డ్కి, లోన్స్కి, అకౌంట్స్కి, మేబీ క్యాషియర్ పోర్టల్ ఆర్ మేబీ లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ పోర్టల్. సో ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ అన్ని పెగాతోనే రన్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? అండ్ యూ టేక్ లైక్ అపోలో హాస్పిటల్స్. అపోలో హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్నల్గా ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి? ఇప్పుడు మేబీ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తే స్టార్టింగ్ రిసెప్షనిస్ట్ దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందా? మేబీ మీకు ఎమర్జెన్సీ వార్డ్కి వెళ్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ వేరే, ఫార్మసీకి వెళ్తే వేరేది ఉంటుందా, ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్కి వేరేది ఉంటుందా? హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో అపోలో మొత్తం ఇంటర్నల్గా పెగాతోనే రన్ అవుతుంది.
సో దిస్ పెగా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈ పెగా అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ పెగా అనేది రీటైల్లో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ పెగా అనేది ఈ కామర్స్లో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇండియన్ ఆధార్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఇది కూడా పెగా మీద రన్ అవుతుంది. అంటే గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ పెగా మీద రన్ అవుతున్నాయి. సో హెల్త్ కేర్ మేబీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్లో అక్కడ అక్కడ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం పెగా మీదే. ఆస్ట్రేలియాకి గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, గవర్నమెంట్ ఇంటర్నల్ మేబీ హోమ్ లోన్ కానీ లేదంటే కార్పొరేషన్ ఆర్ మున్సిపాలిటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ అంతా పెగా మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా ఇప్పుడు ఇండియా నుంచే రన్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్స్ కంపెనీ నుంచే రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో finally, Pega is like very big tool where it can handle hundreds of internal applications and every sector, retail sector, e-commerce sector, banking sector, everything. So most common గా యూజ్ చేసేది ఎక్కడ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో. సో ఈ 3 సెక్టార్స్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఇప్పుడు మనం 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తామని అనుకున్నాము. ఆ 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఇవే. బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం ఎలా ఉంటాయి అనేది విల్ డూ వన్ థింగ్. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లోపల ఎలా ఉంటాయి, సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఏం చేయాలి, ఆర్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఇన్సూరెన్స్ విల్ కమ్ టు నో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హెల్త్ కేర్ విల్ కమ్ టు నో. ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేసి ఎక్స్ట్రాగా మనం చేసే ఒక 120 ఆర్ 130 అసైన్మెంట్స్ చేస్తే జనరల్గా ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ మీకు కవర్ అయిపోతుంటుంది. రియల్ టైంలో మీరు ఒక 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ లాగా మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు కదా, సో దానికి కావాల్సిన ఎవ్రీ కామన్ రిక్వైర్మెంట్ అని కవర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఫైన్. సో కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ మనం అనుకున్నది ఏంటి, యూజింగ్ పెగా విల్ డెవలప్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. తర్వాత ఏం మాడిఫై చేసుకుంటున్నాం, యూజింగ్ పెగా విల్ డెవలప్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ జనరల్గా ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ అంటారు ఆర్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. సో దీస్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ ఓన్లీ ఎట్ దట్ సర్వర్ లెవెల్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్లో మేబీ స్టిల్ స్టడింగ్ అనుకోండి, మీరు ఆ కాలేజ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నంత వరకు మీకు చాలా యాక్సెసెస్ ఉంటాయి. లైబ్రరీకి యాక్సెస్ ఉంటుంది, లైబ్రరీలో ఎన్ని బుక్స్ ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బస్ ఫెసిలిటీస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ యూ కమ్అట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ కాలేజ్, అప్లికేషన్స్ మళ్ళీ మీకు యాక్సెస్ ఉండదు కదా. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ అట్ దేర్ సర్వర్ లెవెల్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు నౌకరీలో ఆర్ సమ్వేర్ పెగా జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూద్దానికి ట్రై చేశారు అనుకోండి, అక్కడ మీకు డిఫరెంట్ నేమ్స్తో కనిపిస్తుంది. సో పెగా జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, సమ్ టైమ్స్ మీకు పెగా బీపీఎం జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ పెగా సిఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా సిడబ్ల్యూఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా ఎల్ఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, అండ్ మేబీ పెగా పిఆర్పిసి జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా ఆర్పిఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి, పెగా సిడిహెచ్ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ కనిపిస్తాయి. అసలు ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేది ఏంటి, మీరు దేనికి అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబుల్ మీకు తెలియాలి కదా. సో ఫార్ పెగా బీపీఎం అంటే అది మనది అర్థమవుతుందా? సో ఫార్ ఇది ఒకటి క్లారిటీ వచ్చింది కదా. పెగా బీపీఎం జాబ్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ అప్లై ఫర్ దట్, అదే కదా దాని మీనింగ్. అండ్ పెగా జాబ్స్ అని కనిపించినా కూడా యూ కెన్ అప్లై. పెగా సిఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ ఇవి కూడా మనకి రిలేటెడే, అవి ఏంటని మీకు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ పెగా పిఆర్పిస్ అనేది కూడా మనకి రిలేటెడ్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో ఫైనల్లీ పెగా ఈస్ ప్రొవైడింగ్ complete web application design for internal. Okay now, so for everyone clear, online people, any questions, anyone follow andaru, any questions, anyone? Yes, sir. Clear. So finally what are we concluding is PEGA is one BPM tool and PEGA provides n number of advantages for the client. క్లయింట్ అంటే, సో మేబీ ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి హైదరాబాద్లో ఏబీసీ ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఈ బ్యాంక్లో ఆర్ ఈ బ్యాంక్ లోపల వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మన బ్యాంక్లో ఒక అప్లికేషన్ కావాలా, సో ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడానికి మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ పెగా, సో ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే, సో
యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్ అంతా ఆటోమేట్ అయిపోయిందిగా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్కి స్క్రీన్ 1, స్క్రీన్ 2, స్క్రీన్ 3 ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ స్క్రీన్లో యూఐ పార్ట్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ పార్ట్, బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్, వాట్ ఎవర్. సో ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్డ్ కెన్ బి హ్యాపీలీ డన్ విత్ దిస్ పెగా. అంతా ఆటోమేట్ అయిపోయింది. And apart from making this development easy, PEGA is even providing something called reporting part. Reporting or data visualization అనేది కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. So what do you mean by reporting or what is data visualization? So data visualization is nothing but showing raw data in some pictorial form. Raw data in some pictorial form. Suppose ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్లో మేనేజర్ అనుకోండి. ఓకే, సో మేబీ రవి అనే ఒక పర్సన్ బ్యాంక్లో మేనేజర్, అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్లో రాహుల్ అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, అండ్ సంథింగ్ లైక్ శ్యామ్ అనే పర్సన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో శ్యామ్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే లోన్స్ రిప్రజెంటేటివ్, లోన్స్ మొత్తం హ్యాండిల్ చేస్తాడు, ఈజ్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. సో రవి యాజ్ ఎ మేనేజర్ ఏమంటున్నాడు అంటే డైలీ రాహుల్ అండ్ శ్యామ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి వెళ్ళేటప్పుడు హీ హ్యాస్ టు గివ్ వన్ రిపోర్ట్ టు రవి, హౌ మెనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ టుడే, సో హౌ మెనీ లోన్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ దిస్ మేబీ బై శ్యామ్ టుడే. అలా డైలీ ఒక రిపోర్ట్ లాగా జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అంటే ఇప్పుడు రాహుల్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక 10 క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్ రేస్ చేస్తే వాళ్ళ డేటాబేస్లో నో డౌట్ 10 రికార్డ్స్లో స్టోర్ అవ్వాల్సిందేగా. అండ్ శ్యామ్ కూడా మేబీ ఒక 10 లోన్స్ రిజిస్టర్ చేస్తే అవన్నీ వాడి డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి జనరల్గా. సో ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దిస్ డేటా ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్. పిక్టోరియల్ ఫామ్ అంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లాగా డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తే maybe he can understand. Instead of this in Excel sheet, if I am trying to generate one report in some bar graph like this, or maybe some kind of pie chart like this, okay, or some kind of concentric circles like this, అంటే ఉన్న రా డేటాని ఇలా పిక్టోరియల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఎంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ స్మార్ట్ వాచెస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. స్మార్ట్ వాచెస్లో జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే యాక్టివిటీస్ అనేది ట్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్, హౌ మెనీ స్టెప్స్, హౌ మెనీ అవర్స్ యూ స్లెప్ట్ అనేది ఉంటుంది, అవునా కదా. మీ వాచ్లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ అదే డేటా మనకి మీ వాచ్లో ఇలా లైన్స్ లాగా కనిపిస్తే ఏం అర్థం కాదు. దే ఆర్ షోయింగ్ దిస్ డేటా ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్. సో మేబీ పర్సంటేజ్ వైజ్ ఒక రింగ్ లాగా వచ్చింది కదా. సో దీనికి డేటా విజువలైజేషన్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జనరలీ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్ ఆర్ రిపోర్టింగ్కి ట్యాబ్లు అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ట్యాబ్లు, పవర్ బిఐ విన్నారా? ట్యాబ్లు, పవర్ బిఐ విన్నాం కదా. సో ఈ 2 టూల్స్ ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ అంతే. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేసేది పెగా ప్రాజెక్ట్ కాదు, నార్మల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, ఓకేనా. మీరు వర్క్ చేసేది నార్మల్ ఒక .NET ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. ఆ .NET ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న డేటాను మొత్తం మీరు విజువలైజ్ చేయాలంటే మీరు ఎక్స్ట్రాగా ట్యాబ్లో ఒక లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. ట్యాబ్లో ఒక టూల్ పర్చేస్ చేసి దాని లైసెన్స్ తీసుకుని అండ్ ఒక అడ్మిన్ని హైర్ చేసుకుని వీడు మొత్తం డేటా మొత్తం రిపోర్టింగ్ లాగా చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ if application is designed with PEGA, reporting part is completely inbuilt. You don't require any extra Tableau licenses. You don't require any Power BI license. Automatic visualization on the inbuilt ఉంటుంది. Okay, so PEGA is providing development automated as well as reporting part also included. And along with this, PEGA is providing something called versioning also. Versioning అంటే what do you mean by versioning? యా సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్గా జాయిన్ అయ్యేది. సో మీకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మేబీ స్ప్రింట్ అయితే 2 వీక్స్లో చేస్తారు, ఆర్ 2 months, వాట్ ఎవర్ సమ్ టైం ఇస్తారు. మేబీ 2 months టైం ఇచ్చారు అనుకోండి. ఈ 2 months మొత్తం మీరు డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి. సో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు మొత్తం ఓకే సైన్ ఆఫ్ ఇస్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి మూవ్ అవుతుంది. సో యూఐటీ ఫేజ్కి మూవ్ అవుతుంది. అండ్ అది కూడా సైన్ ఆఫ్ అయితే మేబీ ప్రీ ప్రాడ్కి వెళ్ళొచ్చు, అది కూడా ఫైనల్ అయితే ప్రాడ్లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇది కదా జనరల్గా ఉండే సైకిల్స్. ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్కడ ఏది ఇష్యూ వచ్చినా కూడా బ్యాక్ టు డెవలపర్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద సేమ్ సీక్వెన్స్. సో టుడే మీరు వర్క్ చేసేది స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్ అనుకోండి. మీరు సో టీసీఎస్ కంపెనీలో కూర్చొని డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు డెవలప్ చేసినంత అల్టిమేట్గా స్టాండర్డ్ చార్ట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూస్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ అంటే అది.
సో అంటే ఆఫ్టర్ యూ డెవలపింగ్ సంథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాలో డిఫరెంట్ phases. సో మీరు డెవలప్ చేసింది వన్ వర్షన్ హ్యాస్ టు బి పుష్డ్ హియర్, one version of your development has to be pushed here, one version of your development has to be pushed here. అంటే ఇప్పుడు మనం చేసింది డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లాగా స్లైసెస్ లాగా క్రియేట్ చేసి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్కి పుష్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఉన్న కోడ్ని ఆర్ ఉన్న డిజైన్ని ఇలా వర్షనైజ్ని చేయాలంటే సో జనరల్గా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో అంటే మళ్ళీ సెపరేట్గా ఇలా ఒక టూల్ని లైసెన్స్ తీసుకొని దానికి ఒక అడ్మిన్ని హైర్ చేసుకొని వాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పుష్ చేయడానికి మేబీ వర్షనింగ్ లాగా చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ పెగాలో వర్షనింగ్ వైజ్ కూడా ఇన్బిల్టే, నో ఎక్స్ట్రా టూల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్, నో ఎక్స్ట్రా అడ్మిన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్. So you as an PEGA developer can do what a Tableau developer is doing there. అంతే కదా, you as an PEGA developer can do what an versioning admin is doing there. సో అంటే ఎక్స్ట్రా లైసెన్స్ అవసరం లేదు, ఎక్స్ట్రా డెవలపర్స్ని కూడా హైర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ డెవలప్మెంట్ ఈజీ, రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది, వర్షనింగ్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ వర్షనింగ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మీకు వెన్ వి స్టార్ట్ అప్పుడు అర్థమవుతుంది. And next thing, it even provides something kind called integrations. Okay, PEGA provides something kind integrations. So what do you mean by integration? Integration అంటే integrating with third party application. Integrating with what? Third party application. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారు అనుకోండి, సిటీ బ్యాంక్కి. సో సిటీ బ్యాంక్ వెళ్ళిన తర్వాత స్ట్రైట్ అవే నాకు క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అంటే మీకు ఒక కిట్ ఇచ్చేస్తారు అంత సింపుల్గా. నో రైట్, దే విల్ చెక్ ఫర్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ. ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఏముంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిబిల్ స్కోర్ లాగా చెక్ చేయాలి. సో మీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ని దే లాస్ట్ ఫర్. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ పాన్ కార్డ్ క్లిక్ ఆన్ సర్చ్ బటన్ ఏమవుతుందంటే సిటీ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్బీఐ బ్యాంకో, ఓకే రిజర్వ్ బ్యాంకో ఆర్ సిబిల్ అప్లికేషన్స్కో వేరెవర్ ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్కి ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. అంతే కదా, ఎవ్రీ బ్యాంక్కి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయినా, సో మేబీ కొటాక్ బ్యాంక్ అయినా, స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ అయినా, వాళ్ళ దగ్గర కస్టమర్ సిబిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు, థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్కి రీచ్ అవ్వాల్సిందే. సో ఈ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది, వాళ్ళు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్లో ఈ సిబిల్ స్కోర్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ పెగా. మేబీ ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ .NET అనుకోండి. అంటే బిట్వీన్ టూ అప్లికేషన్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. ఇఫ్ బోత్ ద బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా? జనరల్ అవ్వదు కదా, both are different, right? So generally it is like difficult, but irrespective of back-end technologies, integrations can be easily possible. ఎలా, మేబీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మన పెగా కోడ్ని పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది, బట్ దే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ పెగా, రైట్? మేబీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రెస్పాన్స్ మనకు సెండ్ చేస్తే వాళ్ళు .NET ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, వాట్ వీ మైట్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో బిట్వీన్ టూ అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే again we have to convert the data in universal languages. As I told you, certain universal languages untai, that is HTML, XML, okay, JSON. So ila konni universal technologies untai, universal. So ఆ యూనివర్సల్ థింగ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. జనరల్గా XMLకో JSONకో మారుస్తూ ఉంటారు. దట్ విల్ బి సెంట్ హియర్ అండ్ దే విల్ అగైన్ ప్రాసెస్ ఇట్ అండ్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇలా ఈ కామన్ లాంగ్వేజెస్లో జరుగుతాయి. ఓకే, కామన్ లాంగ్వేజెస్లో జరుగుతాయి. సో ఫైనల్లీ PEGA application can be easily integrated with third-party application irrespective of background technology and in some secured and faster way. అర్థమవుతుందో? Secured and faster way. Fine. And next and very important thing is PEGA is even providing something called deployment. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే డిప్లాయింగ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటి, యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ డెవలపింగ్ సంథింగ్, తర్వాత దాన్ని టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి పుష్ చేయాలా. సో వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంక ఎన్విరాన్మెంట్ పుష్ చేయడానికి జనరల్గా డిప్లాయ్మెంట్ అంటూ ఉంటాం. ఆ పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్కి జనరల్గా మీరు డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేయాలి. సో దేర్ విల్ బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసిందంతా సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ .NETతో అనుకోండి, ఓకేనా? సో వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్కి పుష్
నో డౌట్ డెవాప్స్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ డెవాప్స్ టూల్ ఒక లైసెన్స్ ఈరోజు తీసుకుంటే మళ్ళీ 2 ఇయర్స్కో 3 ఇయర్స్కో అది అవుట్డేట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్తది మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆ డెవాప్స్కి ఒక అడ్మిన్ హైర్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ పెగాలో యూ నీడ్ నాట్ గో ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. పెగాలోనే ఇన్బిల్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజర్ ఉంది. Okay, you can straight away deploy that code from one environment to another environment. Okay, production లో కూడా డైరెక్ట్ గా డేటా వెళ్ళిపోతూ వస్తుంది. No external softwares required for this, no need of external developers also. ఓకే, బట్ సమ్ క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే సో ఎక్స్ట్రాగా డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా పర్చేస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ పెగా అప్లికేషన్కి ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న డెవాప్స్ టూల్స్ అయినా మేబీ ట్యాబ్లో అయినా ఏమైనా ఇంటిగ్రేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మేబీ మీకు ట్యాబ్లే బాగా నచ్చింది అనుకోండి రిపోర్టింగ్ వైజ్, సో యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మేబీ మీకు డెవాప్స్ టూల్స్తోనే చేయాలనిపిస్తే యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దట్. అండ్ పెగాకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా. సపోజ్ కొంతమంది క్లయింట్స్ నాకు ఒరాకిలే కావాలనే వాళ్ళు ఉంటారు, సో కొంతమంది క్లయింట్స్ ఓన్లీ మోంగోనే కావాలనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాట్ సో these environments also can be happily integrated with our pega applications. So every kind of customization is possible. Okay, so pega is providing end-to-end solution to the client. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఏబీసీనే బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు మన థింకింగ్ ఏంటి, ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. సో దానికి ఏది యూస్ చేస్తే బెస్ట్, .NET జావానా పెగానా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ఏది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది, పెగానే. వై, బికాస్ డెవలప్మెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది, రిపోర్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్బిల్ట్ ఉంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ టు ద కస్టమర్. సో ఐ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా టూ లైసెన్స్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్, అంతే కదా. మళ్ళీ వేరే టూల్స్ తీసుకోవడం, దాని లైసెన్స్ ఇవేం అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్. Okay, so all the clients are being attracted for pega just because of all these reasons. So online, everyone clear so far? Any doubts or any questions, anyone? How many Any classes? question? Am I How many? audible? Yep, tell me. How many classes we will have on integrations? Integrations wise, so we will cover everything related to soap and rest. Okay na. Soap లో again కనెక్ట్ రిలేటెడ్ సోప్ మొత్తం కవర్ చేస్తూ ఉంటాము, సర్వీస్ సోప్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాము, రెస్ట్ కనెక్ట్ రెస్ట్ సర్వీస్ రెస్ట్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాము, ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్స్ కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, అండ్ హౌ టు మేక్ దిస్ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూజింగ్ జాబ్ షెడ్యూలర్ క్యూ ప్రాసెసర్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకేనా, ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 2 weeks ఆన్ ఎవ్రీ డిస్కషన్. ఇంటిగ్రేషన్స్ మీద 2 weeks, మేబీ జాబ్ షెడ్యూలర్ వీటి మీద ఒక 2 weeks లాగా డిస్కషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీకు అసైన్మెంట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి దాని మీద బాగా. In real time scenarios. అన్నీ. సో మొత్తం మీకు క్లాస్లో జరిగే డిస్కషన్ ప్లస్ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లస్ అసైన్మెంట్స్ చేయగలిగితే మీరు ఏ సెక్టార్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా, మేబీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా, బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా, హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ అయినా, ఎవ్రీ సచ్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఆన్సర్ రెడీగా ఉండేటట్టే ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొవైడెడ్ 3 months ఆఫ్ రిగరస్ ఎఫర్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ అంతే, అంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ మీకు దీనికి ప్రీరిక్విజిట్ ఏమి ఉండదు. ఈ రోజు నుంచైనా నెక్స్ట్ 3 months మాత్రం ఏ రోజు ఆ రోజు కంప్లీట్ చేయగలిగితే చాలు, విల్ గెట్ ఇట్. గాట్ ఇట్ రైట్? ఫైన్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ మీన్వైల్? Okay, let's proceed then. So finally we're understanding all the clients are being attracted for pega, so because of like less development time. So development చాలా స్పీడ్గా అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసోర్స్ కట్ డౌన్ కూడా జరుగుతుంది. వాట్ డూ మీన్ బై రిసోర్స్ కట్ డౌన్? సపోజ్ ఇప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు డిజైన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి సో రెగ్యులర్గా డిజైన్ చేస్తాం, పెగా కాకుండా ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. సో దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ కావాల్సి వస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఒక 5 members కావాల్సి వస్తుంది అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ కావాల్సి వస్తుందా, మేబీ ఒక 5 members కావాలనుకోండి. అండ్ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ వీ మే రిక్వైర్ లైక్ మేబీ 2 or 3. అండ్ రిపోర్టింగ్ రిలేటెడ్గా మేబీ ఒక 2 developers కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ వర్షనింగ్ రిలేటెడ్గా మేబీ ఒక 2 persons కావాల్సి వస్తుంది. డిప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్గా మేబీ ఒక 2 persons. యాజ్ ఏ హోల్ మేబీ ఒక 20-member టీమ్ అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయడానికి మేబీ ఒక 20 members కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ దట్ టు సో దే మే రిక్వైర్ 2 years ఆఫ్ టైం. మొత్తం టుడే నుంచి నెక్స్ట్ 2 yearsలో కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ద క్లయింట్ ఫర్ దట్,
ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరే చేయించుకుంటున్నారు ఇఫ్ యు ఆర్ ద క్లయింట్. సో ఫర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు పే? 20 మెంబర్స్కేనా? ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 ఇయర్స్. అంటే 20 మెంబర్స్కి 2 ఇయర్స్ పాటు మీరు పే చేస్తూనే ఉండాలి. సో అదే సేమ్ డిజైన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గో విత్ పెగా, one PEGA developer can do what a front-end developer is doing physically. అంతే కదా, ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయితే కోడింగ్ చేసి నేను ఏదైతే అవుట్పుట్ తెస్తానో మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కూడా అదే కదా తెచ్చేది. అండ్ ఇక్కడ నేను జావా కోడ్ రాసి వాట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తున్నాను, మీరు ఇక్కడ ఓఓటీబీ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ యూస్ చేసి చేస్తున్నారు అది కదా. అంటే వన్ పెగా డెవలపర్ కెన్ డూ వాట్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఈస్ డూయింగ్. One PEGA developer can do what an Java developer is doing, or maybe database developer or reporting. అంటే one developer can replace every of other developers కదా. సో అంటే ఇక్కడ 20 మెంబర్స్ ఉంటే ఇక్కడ హార్డ్లీ ఒక 5 మెంబర్ టీమ్ సరిపోతుంది కదా, అంతే కదా, 5 మెంబర్ టీమ్ సరిపోతుంది. అండ్ దట్టు ఐ నీ నాట్ టు అగైన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ మాన్యువల్గా ఏది కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ రెడీగానే ఉంది కాబట్టి. సో నో డౌట్ 2 ఇయర్స్ టైం ఎందుకు పడుతుంది? మేబీ 25% ఆర్ 10% టైంలో, అంటే 6 మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, 6 మంత్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లయింట్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు పే ఫర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్? 5 మెంబర్స్. ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? 6 మంత్స్. అంటే ఇప్పుడు మీకు బడ్జెట్ ఎంత సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ? 20 మెంబర్స్కి 2 ఇయర్స్కి పే చేయాలి, మేబీ 5 మెంబర్స్కి జస్ట్ 6 మంత్స్గా పే చేయాలి. సో అంటే క్లయింట్స్ ఆర్ బీయింగ్ అట్రాక్టెడ్ ఫర్ పెగా బికాస్ ఆఫ్ దేర్ రిసోర్సెస్ కట్ డౌన్. ఇంతమంది డెవలపర్స్ కట్ డౌన్ అయ్యారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ టైం కూడా ఎంత సేవ్ అవుతుంది, అండ్ బడ్జెట్ వైజ్ ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో పెగా ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూస్డ్. దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ పెగా టుడే. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ మార్కెట్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా మిడ్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో అంటే దుబాయ్, కువైట్ వీటిల్లో ఐటీ జనరల్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఐటీ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ దేర్ పెగా పొజిషన్స్ ఉన్నాయంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, వరల్డ్ వైడ్ పెగాకి ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్ ఆర్ డిమాండ్ వైజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద సాలరీస్. సో వన్ పెగా డెవలపర్ విల్ బి పెయిడ్ అరౌండ్ $80 per hour if he is at client location. Okay, I'll talk about this salary in tomorrow's class. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా డే 1 ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్. బట్ జస్ట్ ఫర్ వన్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే పెగా డెవలపర్స్ విల్ బి పెయిడ్ హై, ఆల్మోస్ట్ $80 per hour దాకా పే చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ టాప్ ఇన్ ద బీపీఎం సెక్టర్ టుడే. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పెగా ఇస్ వన్ బీపీఎం టూల్ కదా. బీపీఎంలో చాలా అదర్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఏపీఎన్, ఒరాకిల్, టిప్కో, ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఆల్ టూల్స్తో కంపేర్ చేస్తే పెగా ఈజ్ స్టాండింగ్ టాప్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎవ్రీడే. Why? Because this is 95% completely automated. మీది ఏ రిక్వైర్మెంట్ అని తీసుకోండి, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్, రిపోర్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, వాట్ ఎవర్, ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్కి యూ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ రెడీ. సో ఇట్ ఈస్ 95% ఆటోమేటెడ్. 100% ఆటోమేటెడ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, సో 95% ఆటోమేటెడ్, అండ్ అదర్ టూల్స్ ఆర్ జస్ట్ 50% ఆటోమేటెడ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఎనీ అదర్ టూల్, మేబీ బీపీఎం సెక్టార్లో అయినా, సిఆర్ఎం సెక్టార్లో అయినా, సేల్స్ ఫోర్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, అవన్నీ టూల్స్ అవన్నీ ఆటోమేట్ అయిపోయాయి, నో డౌట్. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 50 to 60% ఆటోమేటెడ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కోడింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సేల్స్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేస్తాను అనుకోండి, వాళ్ళని అడగండి కోడింగ్ రాస్తారంటే లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ చేస్తాం అంటారు. అది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పెగలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా కోడింగ్ రాస్తారని అడిగి చూడండి, నెసెసిటీ ఉండదు. సో పెగా ఈజ్ 95%, అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ ఆటోమేట్ అయిపోయింది కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ అన్ అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలప్డ్ విత్ పెగా, ఓకే, సో పెగాతో డెవలప్ చేయొచ్చు ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్తో డెవలప్ చేయొచ్చు కదా. ఇఫ్ అన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలప్డ్ విత్ పెగా, సో దట్ అప్లికేషన్ విల్ బి మినిమం 10 times faster దాన్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్. 10 times faster, అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ నో ఈక్వల్ కాంపిటేటర్ ఫర్ పెగా. సో ఇప్పుడు పెగా కూడా ఆర్ మేబీ అదర్ బీపీఎం టూల్స్కి మరి ఎప్పుడు ఎందుకు వెళ్తూ ఉంటారంటే, క్లయింట్స్ వేరే దానికి కూడా వెళ్తూ ఉంటారు కదా, బికాస్ దిస్ లైసెన్స్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ. ఓకే, దిస్ లైసెన్స్ ఇస్ కాస్ట్లీ. సో దీని లైసెన్స్ 2 factors మీద ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ అనేది అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అండ్ వై ఆర్ వి నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ వెబ్సైట్స్ డిజైన్ అనేది కూడా మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. సో పెగా హ్యాస్ గాట్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ ఆప్షన్. మేబీ నెక్స్ట్ 5-10 years వరకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ కూడా ఇప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద సర్టిఫికేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు మేబీ
మీరు కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక 4 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా రెజ్యూమేలో 4 years అని పెడితే ఇంటర్వ్యూర్ నమ్మేస్తాడా సింపుల్గా? ఇప్పుడు నేనే ఇంటర్వ్యూర్ అనుకోండి, మీరు రెజ్యూమేలో 4 years అని ఉంటుంది, స్ట్రైట్ అవే ఈ క్యాండిడేట్ 4 years సో తీసేసుకుందాం అన్న థాట్లో ఉంటారా? నో. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ యు ఆర్ రియల్లీ దట్ క్యాపబుల్ ఆర్ నాట్. నిజంగా కోర్స్ లెవెల్లో ఉన్నారా లేదా అనేది. సో జస్ట్ టు estimate candidate capability, so they will check in terms of certifications. Okay, certifications. So this is like beginner level of certification. PEGA CSA, PCSA అంటారు, or older days లో CPSA అంటారు. Okay, certified PEGA system architect or PEGA certified system architect, whatever. So CSA. సో ఈ పర్టికులర్ సర్టిఫికేషన్ అనేది కైండ్ ఆఫ్ బిగినర్ లెవెల్. ఓకే, బిగినర్ లెవెల్. బిగినర్ అంటే if you wanted to showcase your PEGA experience somewhere between 0 to 2 years, okay, so this certification is enough for you. And if you wanted to showcase your PEGA experience somewhere between maybe 2 to 6 or 7 years also, sometimes even 7 years in the CWSL or చాలా మంది ఉంటారు. So between 2 to 7 years, this is actually enough. And the next level is like PEGA LSA, which is not at all encouraged for you. సో పెగా ఎల్ఎస్ఏ అంటే కంప్లీట్లీ ఆర్కిటెక్ట్స్, జనరల్గా 10 years 12 years 8+ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది. మేబీ ఇప్పుడు మీకు చాలా శాలరీస్ కావాల్సి వస్తుంది, నాకు అర్జెంటుగా కావాలి, ఎల్ఎస్ఏ కూడా చేసేసుకుంటానంటే కనుక యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ దట్ మార్కెట్. చాలా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎంకరేజ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. సో దీస్ టూ ఆర్ లైక్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకునే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యు ఆర్ క్యాపబుల్ అనేది కంపెనీ వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో మోస్ట్లీ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ ఉన్న ప్రొఫైల్స్ పిక్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మా కంపెనీలో ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు 2 candidates వచ్చారు, ఒకటి సిఎస్ఏ ఒకటి సిడబ్ల్యూఎస్ఏ అనుకోండి. సిడబ్ల్యూఎస్ఏ వాళ్ళని తీసుకుంటాం. సిఎస్ఏలో వీడు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు, క్యాండిడేట్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు, టెక్నికల్ థింగ్స్ అన్నీ వచ్చు, వీడికి అంత టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లేవు. బట్ ఏం చేస్తామంటే వీడిని సిడబ్ల్యూఎస్ఏ చేసుకుంటారు అప్పుడు తీసుకుంటాం అనే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆర్ వీడినే తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో సర్టిఫికేషన్ ప్లేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ దట్ టు సర్టిఫికేషన్ డేట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా మీరు ఎక్స్ట్రా మనీ పెట్టి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఎవ్రీ సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్స్ అరౌండ్ $175, అంటే విచ్ విల్ బి క్లోజ్ టు 16,000 or 17,000 రూపీస్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ రూపీ. డాలర్ ప్రైస్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈ సర్టిఫికేషన్ అంటే దీనికి మళ్ళీ జిఎస్టీ ఉంటుంది, $31 జిఎస్టీ ఉంటుంది. టోటల్గా $206 అవుతుంది ఇండియన్ ప్రైస్లో, విచ్ ఈస్ లైక్ క్లోజ్ టు 16 or 17K. ఓకేనా? అండ్ ఈ సర్టిఫికేషన్ చేసిన తర్వాతే సెకండ్ సర్టిఫికేషన్ చేయగలుగుతారు. సో కొంతమంది డైరెక్ట్గా సెకండ్ది చేసేసుకుంటాను సో దట్ నాకు అమౌంట్ సేవ్ అవుతుంది అనుకుంటారు, విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ పాసిబుల్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ సర్టిఫికేషన్. After that only you have to do the second certification. Each one costs around 16,000 or 17,000 depends. And ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేసేసుకోవాలి. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే మీకు మొత్తం ట్రైనింగ్ అవ్వకుండా ఎలా చేయగలుగుతారని థాట్ ఉంటుంది, బట్ అదంతా మ్యాటర్ ఏం కాదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 3 monthsలో మీరు పెగా మొత్తం నేర్చేసుకున్నారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే, సో మేబీ January 1st, మేబీ ఇది అక్టోబర్ అనుకోండి, ఈ 3 monthsలో మొత్తం పెగా నేర్చేసుకున్నారు. January 1st మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే 3 years ఆఫ్ పెగా ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు ప్రొఫైల్లో పెడతారు. సో సిఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ కంప్లీటెడ్ అని అంటారు. సో ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారు డేట్స్ మెన్షన్ చేయమంటే 2025 దిస్ ఈజ్ లైక్ జనవరి, దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫిబ్రవరి ఇలా పెట్టారు అనుకోండి. సో ఇంటర్వ్యూర్ స్ట్రైట్ అవే ఏమడుగుతాడు, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వై డిడ్ యూ డూ దిస్ సర్టిఫికేషన్ రీసెంట్లీ, వై డిడ్ యూ డూ దిస్ ఎస్టర్డే ఆర్ లాస్ట్ వీక్ అని అడుగుతారు. సో నో డౌట్ మీరు ఫేక్ అని అర్థమైపోతుంది, అంతే కదా, ఫేక్ అని అర్థమైపోతుంది. బట్ ఈ సర్టిఫికేషన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎందుకు చేయమంటున్నామంటే మేబీ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ మీరు సర్టిఫికేషన్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మేబీ ఇప్పుడు మీరు జనవరిలోనో ఫిబ్రవరిలో వెళ్ళినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆ 3-4 months అయినా బెటర్గా ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ 3-4 months, అంతేగాని ఇంకా మీరు బ్యాక్ డేటెడ్ చూపించలేరు. సో ఎవ్రీ అదర్ థింగ్ జనరలీ కెన్ బి మ్యానిపులేటెడ్. మీరు రెజ్యూమే మ్యానిపులేట్ చేయగలుగుతారు, మేబీ పే స్లిప్స్, డాక్యుమెంట్స్, ఫార్మ్ 16 ఏవేవో మ్యానిపులేట్ అయిపోతున్నాయి దీస్ డేస్. బట్ పెగా సర్టిఫికేషన్ డేట్స్ వీ కెనాట్ మ్యానిపులేట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రూఫ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూయర్.
సో మేబీ మిమ్మల్ని నిజంగా జెన్యునా కాదా ఐడెంటిఫై చేయాలని అనుకుంటే ఎవ్రీవేర్ అంతే. పెగా ప్రాజెక్ట్స్ అనేముంది, ఏ దానికి వెళ్ళినా సేల్స్ ఫోర్స్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్ట్రైట్ అవే మీ సర్టిఫికేషన్ డేట్సే చూస్తారు, విచ్ కెనాట్ బి మ్యానిపులేటెడ్ జనరల్. అండ్ దట్టు మీరు ఏదో సర్టిఫికేషన్ హార్డ్ కాపీ ఇస్తే వాళ్ళు ఏదో నమ్మరు. సో దే లాస్ట్ ఫర్ పెగా ఐడి. సో పెగా ఐడితో చెక్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి వెళ్తే, లెవెల్ 5 కంపెనీస్కి వెళ్తే మాత్రం దే లుక్ మోర్ ఆఫ్ జెన్యూనిటీ. ఓకే, దే లుక్ మోర్ ఆఫ్ జెన్యూనిటీ. ఓకే, సో అప్పుడు మేబీ మీరు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మేబీ లో లెవెల్ కంపెనీస్లో మాత్రం ఇవేం పెద్ద పట్టించుకోరు. ఓకే, ఇవేం పెద్ద పట్టించుకోరు. సో ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ శాలరీ కాన్సెప్ట్ టుమారో. సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా రేపు అర్థమవుతాయి మీకు. సో ఫర్ నౌ 3 మేజర్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అలాంగ్ విత్ దీస్ 3 లెవెల్స్ మీకు ఇంకా పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్, పెగా రోబోటిక్స్, పెగా యూఐ స్పెషలిస్ట్, పెగా డెసిషన్ మేకింగ్, ఇలా అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇవన్నీ ఆప్షనల్, ఎడిషనల్ అనమాట. సో ఇవి లేకుండా ఇవి అనేది పెద్ద యూజ్ ఉండదు. సో పెగా సిఎస్ఏ ప్లస్ బిఏ ఈ రెండు చేసాము ఇలాంటి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే దీస్ 3 ఆర్ లైక్ యువర్ మేజర్ లెవెల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్ట్రా యాడ్-ఆన్స్ లాగా అనమాట. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్ట్గా వెళ్దాం అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో నార్మల్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళకి టెక్నికల్ థింగ్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక జావా ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. అక్కడ నా డ్యూటీ ఏంటంటే యూజర్ స్టోరీస్ ప్రిపేర్ చేయడం, డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళతో డెవలప్ చేయించడం, టెస్టింగ్ వాళ్ళ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ చేయడమే. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ సినారీ ఎప్పుడైనా ప్రాసెస్ ఓరియంటెడే ఉంటుంది. వాళ్ళకి అసలు జావా గురించో .NET గురించి ఏది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్గా వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి పెగా స్కిల్స్ మొత్తం రావాల్సి వస్తుంది. సో అందుకని బిజినెస్ అనలిస్ట్ సెపరేట్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి, పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ అరౌండ్ లైక్ 16,000 to 17,000 ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలనే డౌట్ కూడా వస్తుంది మీకు. సో నేర్చుకోలేదు బట్ ఎలా చేయాలో వస్తుంది డౌట్ వస్తుంది. ఫర్ దట్ యూ రీచ్ మీ సెపరేట్లీ. So I'll explain you how to do that separately. Okay, so this is about PEGA certifications. So finally today we're understanding what PEGA is. Okay now, and finally we concluded PEGA is not having any level of coding. And PEGA projects wise మీకు ఏ ఏ సెక్టార్స్లో యూజ్ చేస్తాం, and PEGA is used only for internal projects, and in terms of salaries and certifications ఇలా basic understanding వరకు చూసాం. సో టుమారో విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ బేసిక్ డెమో. సో రేపటి నుంచి ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్తూ ఉంటాం. సో డే 1 మీరు ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, హౌ టు క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్, మేబీ హౌ టు స్టార్ట్ యువర్ ఫస్ట్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇవన్నీ స్లోగా డిస్కస్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో డోంట్ థింక్ లైక్ డెమోస్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూజ్లెస్ అనుకోవద్దు. ఓకే, ఎవ్రీ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మేబీ మీరు పెగాలో సీరియస్గా స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటే నో డౌట్ 1 minute ఆర్ 1 పాయింట్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో. సో ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్, సో సజెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్. సో దిస్ ఈజ్ మై మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, సో మీ దగ్గర అందరికీ ఉండే ఉంటుంది. సో టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ జస్ట్ నా ఇప్పుడే మీరు ఫోన్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్కి వాట్సాప్లో టుడే ఐ జాయిన్ డెమో ప్లీజ్ షేర్ రికార్డింగ్ అని పెడితే, సో టుడే జరిగిన రికార్డింగ్ మొత్తం మీకు వచ్చేస్తుంది. సో ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మీరు కూడా సెర్చ్ చేయండి, ఆన్లైన్ పీపుల్. సో స్ట్రైట్ అవే మెసేజ్ ఇట్ చేస్తున్నారా? ఆన్లైన్ పీపుల్ ఎవరి వన్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు మెసేజ్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ సేయింగ్ లైక్ టుడే ఐ అటెండెడ్ డెమో. ఓకే, ప్లీజ్ సెండ్ రికార్డింగ్ అని మెసేజ్ పెడితే మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మీరు రేపైనా కావాలంటే వాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ నౌ. మెసేజ్ పెట్టండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు వాట్సాప్లో. మీన్ వాళ్ళు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ పీపుల్? ఓకే, డన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ చంద్ర, ఐ హావ్ వన్ డౌట్. Yep. ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాసెస్, అంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రాక్టికల్ కానీ, తర్వాత మనకి ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయితే ఎలా ఏంటి అనేది? ఓకే, క్లాస్ మిస్ అయితే ఎలా అంటున్నారా? సో మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ మిస్సింగ్ ఎనీ క్లాస్ నీ నాట్ వరీ. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు నడుస్తున్నాయి. సో మేబీ మీరు ఆఫ్లైన్ వస్తారంటే రావచ్చు, ఆన్లైన్ వస్తారంటే రావచ్చు. మేబీ ఇన్ బిట్వీన్ క్లాస్ మిస్ అయినా సూన్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్లాస్ మీకు రికార్డింగ్ వచ్చేస్తుంది.
ఇప్పుడంటే మీకు వాట్సాప్ మెసేజెస్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఎవరైతే పెడతారో వాళ్ళకే వస్తాయి. మేబీ వన్స్ ఎన్రోల్మెంట్ అయిన తర్వాత మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో మీకు మొత్తం రికార్డింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. మీకు మిస్ అయితే అందులో చూసుకుని నెక్స్ట్ డే నాకు ఎప్పుడైనా మెసేజ్ చేసి పర్సనల్ డౌట్స్ ఉన్న కాల్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ బి ఓపెన్ బిట్వీన్ 6 8 PM IST. ఓకేనా, అండ్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చెప్పండి. త్రూ మెయిల్ ద్వారా వీడియోస్ వస్తాయి ఏంటి? మీకు కంటెంట్ అంతా సో మనకి సెపరేట్ పోర్టల్ ఉంటుంది. సో చంద్ర ట్రైనింగ్స్ ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్ మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ పోర్టల్లో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇస్ లైక్ రికార్డింగ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ 1 year అండ్ రెస్ట్ ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు లైఫ్ టైం ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ యూ కెన్ డాక్యుమెంట్స్ యాక్సెస్ కూడా పోర్టల్లోనే ఉంటాయి. మీకు కంటెంట్ అంతా మన ఓన్ పోర్టల్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాము. సో రికార్డింగ్స్ మాత్రం 1 year ఉంటుంది, రెస్ట్ మీకు మిగతావన్నీ లైఫ్ టైం ఉంటాయి. అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ మొబైల్ యాజ్ వెల్ as ల్యాప్టాప్ ఎనీవేర్. Okay, sure. Understood? Any more Yeah. questions? సిలబస్ ఇండెక్స్ లాగా So, ఏమైనా Sorry, what is no that? like syllabus index, like if there is any important topics we won't miss, right? If any important topic, okay. So మీరు ఒకసారి నాకు పర్సనల్గా వాట్సాప్లో మెసేజ్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చే ఉంటుంది. ప్లీజ్ షేర్ కోర్స్ కంటెంట్ అని మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్లో. సో మై టీమ్ విల్ షేర్ యూ. ఓకేనా, మీకు మిస్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే 100+ hours లైవ్ సెషన్ తీసుకునేది కూడా ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు కవర్ చేయడానికి. సో నో డౌట్ మీరు అందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయితే Absent కాకుండా వాళ్ళే ఆ చెప్తుంటారు. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడానికి there is వాట్ any ఈస్ దట్? such plans. అర్థం Absent కాదు. అవ్వకుండా క్లాస్ మిస్ అవ్వడానికి we can check right regarding the topics and all. అంటే ఏ డే ఏం కవర్ అవుతుంది అలా ఏం కాదు. సపోజ్ డే 1 ఏం చేస్తాం, డే 2 ఏం చేస్తాము, ఇలాంటివి ఏమీ డైరెక్ట్గా లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో వెళ్తూ ఉంటారు. సో టుమారో మీరు క్లాస్ మిస్ అయిపోతాను ఏం జరుగుతుంది అనేది అయితే ఇఫ్ యూ కాల్ మీ సెపరేట్లీ ఐల్ టెల్ యూ. అలా కాకుండా ఏ రోజు ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రాపర్ ఇండెక్స్ లాగా ఏం లేదు. బట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ కవరింగ్ అనేది అయితే మీకు కోర్స్ కంటెంట్ ఇవ్వమంటే అది దట్ ఈస్ రెడీ. మీరు అదేనా చూస్తున్నారు? Yeah. దట్స్ ఫైన్. మీకు ఆల్రెడీ షేర్ అయ్యే ఉండుంటుంది. ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ మెసేజ్ ఆన్ దట్ సేమ్ నెంబర్. ఫైన్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? పెట్టారా ఆన్లైన్ వాళ్ళు మెసేజెస్ అంతా? ఆన్లైన్ Yes. చేశారా ఎవరివన్? సో మీరు చేస్తే మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది. షూర్. ఓకే, అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీవన్ టుమారో ఆల్సో ప్లీజ్ యూస్ సేమ్ మీటింగ్ లింక్. ఆన్లైన్ వాళ్ళు అయితే సేమ్ మీటింగ్ లింక్, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ అదే టైంకి వచ్చేసండి. అండ్ డోంట్ మిస్ టుమారో సెషన్ ఫర్ ఎనీ రీజన్. సో మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ everyone for your time. Okay, good to close, right? ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవు ఎవరికి? సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టాక్ టు మీ పర్సనల్లీ, మేబీ మీకు డిఫరెంట్ పర్సనల్ రీజన్స్ పర్సనల్గా మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు టాక్ టు మీ పర్సనల్లీ ప్లీజ్ మెసేజ్ ఆన్ ద సేమ్ నెంబర్. ఐ వాంటెడ్ టాక్ టు చంద్ర సార్ మెసేజ్ చేయండి. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. Thank you.